tulemera kone tukanonya kunonya mesana na jirunga tetukonduka kwansi ne waene tukwa tuyimuka ai ajikula kaja chupana bebe ajikula kone jiri jabakana be ai abasekerezi bakadeide abayita kumagezi ngate bategete ai batujere kane bachina emirimu peje tukona tejisana ai naye okukola tekulimba ena bali batujere kama tumide ababatula bakukatinde bebera kama mukole na manyinga temuwera ensi tere kusabisi tewesera litakula kula na manyigo wera beba tukasuka kulalia naye twandana bimba batukala mesoni naye twafuka isonga batukasuka kulalia naye twandana bimba batubumbira kwatika naye twasuka itokero ebigambo buwulira biwakanyivu mulote kuchakulanyi mugambi omuntu wabanga kuzukanyeyo mukwase chakulanye obanga wazalibwa mugeto nokulira mugeto osomera mugeto okolera mugeto olobera mugeto nosigala mugeti bakompula yanse naye nga bozalibwa mugeto nokulera mugeto osobola okuyimuka nokikirira geto ova mugeto notula n'abakulu eyo baddifa yanse batukasuka kulalia naye twatana birimba batukala ngensobi naye twafuuka ensonga and magician real magician Well, mwasuze mutya bana Uganda, mwasuze mutya bana people power, mwasuze mutya bana struggle, mwasuze mutya countrymen, ladies and gentlemen. Well, people have been asking some clarification on a pre-hearing or today's session. Let me start with the English version of it. Oba mu lulimi lwaffe olwawano abantu badde beebuuza pre-hearing because bakiwulidde nnyo. Leero omusango ogwawaabibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ogw'ebyokulonda nga wawaabira Mwami Museveni akakiiko k'ebyokulonda ne Ssaabawolereza wa gavumenti oba Attorney General bwe bitandikibwako mu butongole. Enkola eyitirwamu nti waliwo pre-hearing eya leero etandika olwaleero. Pre-hearing ebeeramu bino wammanga. Abalamuzi ba kooti bonna tubasuubirayo abalamuzi full bench pano yaabwe yonna okuba nti bonna bagenda kuba okuinteractinga oba okutuula ne balooya aba buli pre-hearing balooya aba buli ludda lugenda kuba ne ttiimu yaabwe ey'abalooya then n'abalamuzi. So pre-hearing erimu okuba nti tuwanyisiganya engeri omusango gye gunaatambuzibwamu. Gamba nga okufayiringa kw'empapula eza kooti n'ebiwandiiko bya kooti, okufayiringa kw'empapula n'ebiwandiiko bya kooti, engeri ne timelines oba obudde gye tunaabukwatamu ku mitendera egy'enjawulo, nti kino kirina komadi, kino kifayiringa lwakumeka. Erimu okuba nti twogera ku nsonga za submissions. Ajjukira enkola ya kooti eyagala nnyo network mbi. So bye mwagala okutegeeza kooti buli ludda mubiteekayo mubuwandiike, ziyite submission.
era muziteekayo ddi mugenda okubyogera nga olwedde ekkooti ebiina buli kigambo nga kiwandipresentinze mu bigambo okiteekayo mubuwandiike ze tuyita submission n'ogamba nti kuba waliwo gye bayita empaaba waliwo nebyetuita submission oba okunnyonnyola empaaba eyo ebigambo ebitera okwogerwa balooya nga bannyonnyola kkooti okugimbatiriza lwaki yandibadde ekkanya n'empaaba tuziyita submission nazo kkooti ensukulumu ezaagala nnyo nga mpandiike ate ebiseera ebisinga etandika okuwulira ng'ebiina ng'era ezitunulako so okuharmonizinga ku ngeri omusango gye gujja otambuzibwamu ku mitendera egy'enjawulo mu kufayiringa ebiwandiiko obujulizi abajulizi abajulizi byonna ebikwataganamu ku musango so olwaleero omusango tegugenda kutundulwamu nnyo mu details oba mujjuvu nti oba nti okuwoza kwennyini wabula okutunuulira okuwoza n'emposesa yaako wegenda okutambula n'engeri buli ludda gye lugenda kupresentingamu ebyalwo so kyoyinza okusuubira mu kkooti olwaleero oba giyite pre-hearing nti nga kkooti tenaba kutuula kuwuliriza esooka neetegeka buli ludda nelwetegeka buli omu n'amanya bwe tuva ku kino tuzzaako kino bwe tuva ku kino tuzzaako kino eno ensonga tujja gikwata bwe tuti oba tujja gikwata bwe tuti so ye session eyaleero gye bayita pre-hearing oyinza obutawuliramu nnyo nti baleese omujulizi bakoze batya no wabula ebaamu okutunuulira engeri omusango gwonna gye gujja okutambuzibwamu era buli ludda lubeerawo okwanaganya procedure oba engeri gye gunaatambuzibwamu mu bintu by'okufayiringa ebintu empozesa yaagwo abajulizi obujulizi budde ki nnaku ki byonna ebyo bye bitunulirwamu gye bayise oba yeyitibwa pre-hearing egenda okubaawo olwaleero etandika akaseera konna so kyoyinza okusuubira kumanya nti ebintu bigenda kukolebwa bitya mu mpozesa ya guno omusango era pre-hearing bweggwa olwo kkooti esalawo olunaku lwegenda otandika okuwuliriza omusango ogwo kubanga esinzira ku byemukanyizaako ne piriyodi yaabyo n'akaseera kyakenjawulo ke mugenda obikoleramu neewa obudde obusaanidde mwe mujja otandika okuwolezaamu oba wetandikiramu okuwuliriza omusango so nga pre-hearing eyamba okusetinga ebiddako ekisooka okumanya lunaku kkooti lwenetandika okuwulira erusetinga ng'emaze okulaba bino byonna ebiyiseemu nemugenda fayiringa paka ddi bwemumala ekyo mudde ku kino bwemumala kino mudde ku kino so byonna byekennanyizibwa ku kye bayise pre-hearing so olwaleero ekigenda okubaawo ye pre-hearing oba okukkaanya kw'ebyo ebintu kkooti olwebe ng'esobola okusetinga olunaku lweneekola ki lweneewuliriza omusango nga buli ludda lumaze okulaga n'okulambika engeri gye luteeseteeseemu n'okukkaanya oba kiyite harmonization ku bintu ebyenjawulo Morris agambye Museveni ayagala kubatta mwena well that is Morris bamugumu tuli balamu and lino eggwanga lyaffe mubeere bakkakkamu kisoboka kkooti z'amateeka ekyaziteekesaawo kutunula mu nsonga nakusalawo namazima nabwenkanya ate tulina ozikozesa kubanga gumu ku miwaatwa egiyitwamu okunoonya obwenkanya so ladies and gentlemen, countrymen there, today's session is a pre-hearing at the Supreme Court in a petition filed by His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert challenging the electoral process and the results. The petition is between, as parties, is between Kyagulanyi Ssentamu Robert
versing Kaguta Museveni Yoweri Tibuhaburwa, the Independent Electoral Commission, and the Attorney General. Today is a pre-hearing. At a pre-hearing, normally the presiding justices of the Supreme Court interface and interact with the different lawyers for the representing the different parties in the case. So in this particular case, the justices of the Supreme Court will interact with the lawyers representing Honorable Chagwany Sentamu Robert, the lawyers representing Muzei Tibuhaburwa, and the lawyers representing the Attorney General, and the lawyers representing the Independent Electoral Commission. So out of that interaction, a number of timelines is agreed upon, especially matters to do with the filing, matters to do with the evidence, matters to do with the entire court and the hearing process is normally looked into, and agreeing on first of all the timeline, the procedures, deadline. And it's a common practice in the Supreme Court that court may require that what you intend to submit before court or to convince court, be it the lawyer's submission on behalf of the other party, of each party, is normally required in writing. Sometimes in writing, many times it's also given a timeline and a deadline that you must have filed this at a particular time. So what is to happen today is a pre-hearing, that interaction, that interface, which will culminate into the would-be entire process, trial process as it will happen, or as it will happen, and so today don't expect a lot in terms of the wholesome hearing. It's a pre-trial conferencing, trying to agree on a number of issues, and also court giving directions on a number of issues. It's what we are heading for today, and what you basically expect to happen today. Of course, the road is a bit negotiating a passage is a bit tricky today, but that is what you would expect today. So bana Uganda, checho abawagizi baffe mbere bagumu, we expect that it's a trait and it's a principle of justice, that we have to agree that courts have the power to decide, and to decide right. It's our duty to move court to agree and decide right. So in the face of the pending petition, our duty is to explore all these legitimate options, and indeed we already in the court. The matter is already before court. We have to be patient with the court process. It's a matter of time, and justice will prevail. So bana Uganda, mikwano gyaffe abawagizi ba NUP, abawagizi ba Power, so lwaleero kigenda okubaawo ye pre-hearing oba ye pre-hearing oba kooti wetuula, abalamuzi ba kooti batuula ne balooya aba buli ludda okubaganya n'okukkaanya ku nsonga ez'enjawulo, engeri omusango gye gulina kutambuzibwamu mu mbeera ez'enjawulo, okufayiringa deki, era kooti bwemala eno ejasetinga olwo olunaku lw'okutandika okuwulira petition yonna. Olwo nno obujulizi obw'enjawulo obutandikibwa okuleetebwa. So basically kubadde kutematema kye tuyise pre-hearing egenda kubaawo olwaleero, etandika essaawa yonna wano ku Supreme Court. Kubadde kutematema na kunnyonnyola a pre-hearing mu bufunze. Of course it involves a bit more, ebeeramu bingi, naye ngezezaako okukuba tochi mbitinitini Munnayuganda owa bulijjo ali mu field endala okutegeera the essence of today's court sitting, oba omulamwa gwa kooti okutuula olunaku olwaleero. Mwebale, mbagaliza olunaku olulungi, ate era mutusabire nga twolekera kooti.